오늘은 60대 이후 손주를 보살피며 같이 시간을 보내는 것에 대하여 몇 가지를 살펴보겠습니다. 60대 이후 손주를 보살피는 것은 2025년 현재 많은 가정에서 흔히 볼 수 있는 풍경이며 60대 부모님들에게는 인생의 또 다른 중요한 역할이 될 수 있습니다. 손주를 보살피는 것은 다양한 측면에서 긍정적이고 의미 있는 경험이 될 수 있지만 동시에 어려움과 고려해야 할 점들도 존재합니다. 60대 이후 손주를 보살피며 시간을 보내는 것에 대해 긍정적인 측면과 어려운 측면, 그리고 성공적인 손주 양육을 위한 팁을 종합적으로 정리해 드릴게요. 1. 긍정적인 측면. 삶의 활력과 행복 증진. 손주들의 재롱과 사랑은 60대 이후의 삶에 큰 활력을 불어넣어 줍니다. 손주들의 웃음, 애교, 긍정적인 에너지는 노년기의 외로움과 무료함을 잊게 하고 삶의 만족도를 높여줍니다. 손주들과 함께 시간을 보내면서 젊어지는 기분을 느끼고 삶의 새로운 의미와 행복을 발견할 수 있습니다. 정신적, 신체적 건강에 긍정적 영향. 손주를 돌보는 활동은 자연스럽게 신체 활동량을 늘려 건강 유지에 도움을 줄 수 있습니다. 손주와 함께 산책, 놀이터 가기, 집안일 돕기 등 활동적인 시간을 보내면서 건강을 챙길 수 있습니다. 또한 손주들과의 교감은 뇌를 활성화시켜 인지 기능 저하를 예방하고 우울증 위험을 감소시키는 등 정신 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 세대 간 소통 및 유대감 강화. 손주를 통해 젊은 세대의 문화를 이해하고 소통할 수 있는 기회가 늘어납니다. 손주들과 함께 디지털 기기를 배우거나 최신 유행을 접하면서 세대 차이를 좁히고 서로를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이러한 세대 간의 긍정적인 교류는 가족 전체의 유대감을 강화하는 데 기여합니다. 자녀, 세대와의 관계 증진. 손주 양육을 통해 자녀 세대에게 실질적인 도움을 제공하고 서로 협력하는 과정에서 더욱 끈끈한 관계를 형성할 수 있습니다. 자녀 양육의 어려움을 이해하고 공감하며 서로에게 힘이 되어주는 동반자 관계를 구축할 수 있습니다. 지혜와 경험의 전달. 60년 넘게 쌓아온 삶의 지혜와 경험을 손주들에게 자연스럽게 전달할 수 있습니다. 삶의 가치관, 전통 문화, 가족 역사 등을 이야기해주면서 손주들의 인격 형성에 긍정적인 영향을 미치고 가족의 소중한 유산을 이어갈 수 있습니다. 손주에게 안정적인 애착 관계 형성. 조부모의 사랑과 보살핌 속에서 자란 손주는 정서적으로 안정되고 건강하게 성장할 가능성이 높습니다. 조부모는 부모와는 또 다른 따뜻하고 편안한 존재로서 손주에게 안정적인 애착 관계를 형성해주고 풍요로운 정서적 기반을 제공할 수 있습니다. 2. 어려운 측면 및 고려 사항. 체력적인 부담 및 건강 악화 우려. 60대는 젊은 시절에 비해 체력이 저하되고 만성질환을 겪는 경우가 많아 손주를 돌보는 것이 체력적으로 버거울 수 있습니다. 특히 어린 손주를 돌보는 것은 많은 에너지를 요구하며 60대 부모님의 건강에 무리가 될 수 있습니다. 관절 통증, 허리 통증, 수면 부족 등 건강 문제가 발생하거나 악화될 수 있으므로 건강 상태를 고려하여 손주 양육의 정도를 조절해야 합니다. 경제적인 부담 증가. 손주를 돌보는 동안 식비, 간식비, 육아용품 구입비, 교육비 등 예상치 못한 경제적 지출이 발생할 수 있습니다. 특히 장기간 손주를 돌봐야 하는 경우에는 경제적인 부담이 더욱 커질 수 있으므로 미리 경제적인 계획을 세우고 자녀 세대와 분담 방안을 논의하는 것이 필요합니다. 양육 방식 차이로 인한 갈등. 자녀 세대와 손주 양육 방식에 대한 의견 차이로 갈등이 발생할 수 있습니다. 60대 부모님의 양육 방식은 현재의 육아 트렌드와 다를 수 있으며 훈육 방식, 식습관, 교육관 등에 대한 의견 충돌이 생길 수 있습니다. 서로의 양육 방식을 존중하고 열린 마음으로 대화하며 합의점을 찾아가는 노력이 필요합니다. 개인 시간 및 자유시간 감소. 손주를 돌보는데 많은 시간을 할애해야 하므로 60대 부모님 자신의 개인 시간이나 자유시간이 줄어들 수 있습니다. 은퇴 후 취미 생활, 여행, 친구들과의 만남 등 개인적인 활동을 계획했던 경우 손주 양육으로 인해 계획에 차질이 생길 수 있습니다. 손주 양육과 개인 생활 사이의 균형을 잘 맞춰야 장기간 행복하게 손주를 돌볼 수 있습니다.
손주 양육 책임의 범위. 손주를 단순히 봐주는 것인지 아니면 부모 역할을 대행하는 것인지에 대한 역할 정의가 명확하지 않으면 혼란이 생길 수 있습니다. 손주 양육의 책임 범위, 결정 권한, 부모와의 협력 관계 등을 명확히 설정하고 시작하는 것이 중요합니다. 3. 성공적인 손주 양육을 위한 팁. 자녀 세대와 충분한 소통 및 합의. 손주 양육을 시작하기 전에 자녀 세대와 충분히 대화하고 서로의 기대와 요구사항을 명확히 해야 합니다. 양육 방식, 훈육 방법, 식습관, 교육관 등에 대한 의견을 조율하고 역할 분담, 책임 범위 등을 명확히 합의하는 것이 중요합니다. 손주 양육은 도움이직 의무가 아님을 명심. 손주 양육은 60대 부모님의 선택이직 의무가 아님을 잊지 말아야 합니다. 손주를 사랑하는 마음으로 기꺼이 돕는 것이지만 과도한 부담을 짊어지거나 희생하는 것은 바람직하지 않습니다. 본인의 건강과 행복을 최우선으로 생각하고 감당할 수 있는 범위 내에서 손주를 돌보는 것이 중요합니다. 개인 시간과 휴식 시간 확보. 손주 양육으로 인해 지치지 않도록 반드시 자신만의 시간을 확보하고 충분한 휴식을 취해야 합니다. 취미 활동, 운동, 친구들과의 만남, 여행 등을 통해 스트레스를 해소하고 에너지를 재충전하는 시간을 가져야 장기간 건강하게 손주를 돌볼 수 있습니다. 손주 양육 관련 정보 및 지원 활용. 손주 양육에 어려움을 느낄 때는 전문가의 도움을 받거나 관련 정보를 찾아보는 것을 주저하지 마세요. 육아 상담 전문가, 아동 발달 전문가, 노인, 복지관 등 다양한 기관에서 손주 양육 관련 상담 및 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 이러한 정보와 지원을 적극적으로 활용하면 손주 양육의 어려움을 효과적으로 극복할 수 있습니다. 칭찬과 감사 표현 주고받기. 손주 양육 과정에서 서로에게 칭찬과 감사를 아끼지 않는 것이 중요합니다. 자녀 세대는 부모님의 도움에 감사함을 표현하고 60대 부모님은 손주들의 예쁜 모습과 긍정적인 변화에 대해 칭찬해주면서 서로에게 힘이 되어주는 긍정적인 관계를 만들어 나갈 수 있습니다. 변화하는 육아 트렌드에 대한 열린 마음. 과거의 육아 방식과 현재의 육아 트렌드는 다를 수 있습니다. 자녀 세대의 육아 방식을 존중하고 새로운 육아 정보에 대해 열린 마음으로 배우려는 자세가 필요합니다. 유튜브, 육아 서적, 육아 커뮤니티 등을 통해 최신 육아 정보를 습득하고 자녀 세대와 함께 손주에게 더 나은 양육 환경을 제공하기 위해 노력하는 것이 좋습니다. 결론적으로 60대 이후 손주를 보살피는 것은 기쁨과 보람, 행복을 가져다주는 소중한 경험이 될 수 있습니다. 하지만 체력적인 부담, 경제적인 문제, 양육 방식 차이 등 어려움도 존재하므로 꼼꼼하게 준비하고 계획하여 시작해야 합니다. 자녀 세대와 충분히 소통하고 서로 존중하며 협력하는 건강한 관계를 유지하고 60대 부모님, 자신의 건강과 행복도 챙기는 균형 잡힌 손주 양육을 통해 60대 이후의 삶을 더욱 풍요롭고 의미 있게 만들어갈 수 있을 것입니다. 이상으로 60대 이후 손주를 보살피며 같이 시간을 보내는 것에 대하여 몇 가지를 살펴보았습니다. 다음은 이 내용을 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, we will look at a few things about spending time with grandchildren after 60. Caring for grandchildren after 60 is a common sight in many households as of 2025, and it can be another important role in life for parents in their 60s. Caring for grandchildren can be a positive and meaningful experience in many ways, but at the same time, there are difficulties and things to consider. I will comprehensively summarize the positive and difficult aspects of spending time with grandchildren after 60, as well as tips for successfully raising grandchildren. 1. Positive aspects. Increased vitality and happiness in life. Grandchildren's wit and love greatly invigorate life after 60. Grandchildren's laughter, charm, and positive energy help us forget the loneliness and boredom of old age and increase our satisfaction with life. Spending time with grandchildren can make us feel younger and help us discover new meaning and happiness in life. Positive effects on mental and physical health. Caring for grandchildren can naturally increase physical activity and help maintain health.
You can take care of your health by spending active time with your grandchildren, such as going for walks, going to the playground, and helping with housework. In addition, communication with grandchildren activates the brain, preventing cognitive decline and reducing the risk of depression, which has a positive effect on mental health. Strengthening intergenerational communication and bonding. Through grandchildren, you have more opportunities to understand and communicate with the culture of the younger generation. Learning about digital devices or being exposed to the latest trends with your grandchildren can help bridge the generation gap and deepen your understanding of each other. This positive interaction between generations can help strengthen the bond of the entire family. Strengthening relationships with children. Raising grandchildren can provide practical help to your children and form stronger relationships through cooperation. You can understand and empathize with the difficulties of raising children and build a companion relationship that supports each other. Passing on wisdom and experience. You can naturally pass on the wisdom and experience of life accumulated over 60 years to your grandchildren. By talking about values, traditional culture, and family history, you can have a positive influence on the formation of your grandchildren's personality and continue your family's precious legacy. Forming a stable attachment relationship with your grandchildren. Grandchildren who grow up with the love and care of their grandparents are more likely to grow up emotionally stable and healthy. Grandparents are warm and comfortable beings who are different from their parents, and they can form a stable attachment relationship with their grandchildren and provide a rich emotional foundation. 2. Difficult aspects and considerations. Concerns about physical burden and deteriorating health. People in their 60s tend to have lower physical strength and suffer from chronic diseases compared to their younger years, so caring for grandchildren can be physically burdensome. In particular, caring for young grandchildren requires a lot of energy and can be a burden on the health of parents in their 60s. Health problems such as joint pain, back pain, and lack of sleep can occur or worsen, so the level of grandchild care should be adjusted based on health conditions. Increased financial burden. While caring for grandchildren, unexpected financial expenses such as food, snacks, childcare supplies, and education expenses may occur. In particular, if you have to care for your grandchildren for a long time, the financial burden may increase even more, so it is necessary to make an economic plan in advance and discuss how to share the burden with your children. Conflict due to differences in parenting styles. Conflicts may arise due to differences in opinions between your children and grandchildren. Parenting styles of parents in their 60s may differ from current parenting trends, and there may be conflicts of opinion regarding discipline methods, eating habits, and educational views. It is necessary to respect each other's parenting styles, communicate with an open mind, and make efforts to find common ground. Reduced personal time and free time. Since parents in their 60s have to spend a lot of time caring for their grandchildren, their personal time or free time may decrease. If you had planned personal activities such as hobbies, travel, and meeting friends after retirement, your plans may be disrupted due to raising your grandchildren. You need to find a good balance between raising your grandchildren and your personal life to happily care for your grandchildren for a long time. Scope of grandchild raising responsibilities. If the role definition is unclear, such as whether you are simply looking after your grandchildren or acting in their place as a parent, confusion can arise. It is important to clearly define the scope of grandchild raising responsibilities, decision-making authority, and cooperative relationship with parents. 3. Tips for successful grandchild raising. Sufficient communication and agreement with the children's generation. Before starting grandchild raising, you should sufficiently communicate with the children's generation and clarify each other's expectations and requirements. It is important to coordinate opinions on parenting methods, discipline methods, eating habits, and educational institutions, and clearly agree on division of roles, scope of responsibilities, etc. Keep in mind that grandchild raising is help, not duty. You should not forget that grandchild raising is a choice, not a duty for parents in their 60s.
It is desirable to help out with a loving heart for your grandchildren, but it is not desirable to shoulder an excessive burden or make sacrifices. It is important to prioritize your own health and happiness and take care of your grandchildren within the scope you can handle. Securing personal time and rest. To avoid getting tired from raising grandchildren, you must secure your own time and get enough rest. You should relieve stress and recharge your energy through hobbies, exercise, meeting friends, and traveling so that you can take care of your grandchildren in a healthy manner for a long time. Utilizing information and support related to grandchildren. If you are having difficulty raising your grandchildren, do not hesitate to seek professional help or look for related information. Various organizations such as parenting counselors, child development experts, and senior welfare centers provide counseling and education programs related to grandchildren. If you actively utilize this information and support, you can effectively overcome the difficulties of raising your grandchildren. Exchanging compliments and expressions of gratitude. It is important to be generous with compliments and gratitude during the process of raising your grandchildren. Children can express gratitude for their parents' help, and parents in their 60s can compliment their grandchildren's cute appearance and positive changes, creating a positive relationship where they can support each other. Open-mindedness about changing parenting trends. Past parenting methods and current parenting trends may be different. It is necessary to respect the parenting methods of the younger generation and have an open mind to learn about new parenting information. It is recommended to acquire the latest parenting information through YouTube, parenting books, parenting communities, etc., and to work with the younger generation to provide a better parenting environment for the grandchildren. In conclusion, taking care of grandchildren after 60 can be a valuable experience that brings joy, reward, and happiness. However, there are also difficulties such as physical burden, financial issues, and differences in parenting methods, so you need to prepare and plan thoroughly before starting. By maintaining a healthy relationship with the younger generation, respecting and cooperating with each other, and taking care of the health and happiness of parents in their 60s, you can make your life after 60 more abundant and meaningful. This concludes a few things about taking care of grandchildren after 60 and spending time together. Thank you very much for watching until the end.